Kuyawadde Manina Museveni gyali yebuuza. Omanyi bampita kisajja. Omanyi Museveni naye gyali yebuuza ekisajja ekyo kyavaawa. Kirya mmere ki? Ennaku ezo baali bafunyeko akamwenyumwenyu nga ngenzeeko eyindi yabanzijanja bebatereza eggumba ne bagamba haalabika akutise center ball. Wapi? Kakobogo! Kakobogo! Now, what is the vision of the Lord Mayor of Kampala? The vision is articulated here. And let me say, a shared vision, shared prosperity, and the rule of law, which has been so instrumental in the state's transformation journey. Those have been the guiding pillars. That has been the guiding philosophy of my leadership in the city. Shared vision, shared prosperity, rule of law. Those are the guiding principles. That is the philosophy. Kitegeeza tulina okuzimba ekibuga ffenna nga kyaffe. Quality ng'ebyobugagga byonna byaffe kyenkanyi. And the rule of law ge mateeka amalungamu agatudde mu bantu. These are highlighted here because under those thematic areas, that philosophy, we have corporate governance and the rule of law, solid conviction and strong passion for proper planning and sustainable transformation, accountability and transparency, equity and social justice, frugality and prioritization in the budgeting process, and finally to promote Kampala as a hub for investment and tourism. That is it. Now, on this agenda of leadership, what is my journey? What is rather my vision in the next 5 years on the question of leadership? Number one, to valiantly on with the steadfast leadership, the state transformation caravan towards a livable city that works for all and truly owned by the citizens in their respective diversities, but not a handful of a few tycoons, pseudo tycoons. I want to repeat this. To valiantly carry on with the steadfast leadership or stewardship of the city transformation caravan towards a livable city that works for all and is truly owned by the citizens in their respective diversities, but not a handful of pseudo tycoons or cartels. Ekintu kye bayita cartels bayita mu babbi ne bayita mu bayaaye ne bafuuka abaluvu. Tulina abaluvu nga baagala okwekomya ekibuga bw'okibeere mu mikono, then mubeeremu enfuuzi nga ne bw'olinnya mu Kampala wakati bakubuuza mu kunonya emungi. Baagala kutuuzaayo ku mirembe gy'abannasulu we baakuganga okuyingira mu Kampala n'oyingiza siripa tojja ziyingizaamu. Baagala kutuuzaayo ku mirembe egyo nga bw'ogamba nti gwe mu South Africa b'apartheid balina ze bayitanga travel pass nga balina okuwa kaadi okuyingira mu kibuga Kampala. Ekyo twagadde tujja kukikkiriza. Mazima tujja kukikkiriza. Era abaogera enkulaakulana baagala nnyo okutimba ekifaananyi ekyo nti ekibuga kibeere mu mikono gya Hamu, ekibuga kibeere kya mikono gya Bosco Mwonge, ekibuga kibeere mu mikono gy'abaani gy'aba Drake Lubega. Waliwo omusajja bamuyita oyo Drake Lubega alina byakeedi mu kibuga Kampala. Manye ekyo kigurupu kye bayita kwagalana, bagagga kwagalana. Drake Lubega abeera mu akeedi n'agamba omusuubuzi nti gwe ngongeza sente bwe ziti kumakya olwaleero ate olweggulo nzaagala abadde asasula miliyoni n'agamba njagala 2.
n'omugamba nkole ki muganda n'omugamba kali kaveewo ng'akugamba ate ne bw'onoova wano n'ogenda mwagendedda muno gy'onoogendamu nayo yange oyo etulekedde Hamulubega hamu Kigundu yatwala ekisaawe atutte omwala atutte ebitaka by'ebijjukizaawo naffe tubali ku ddembe kaakati amaliriza ayagala kutwala Nakivubo Bulu Primary School ave ku Nakivubo Bulu Primary School atwale Nakivubo Settlement azingeko eri sente bali ku ddembe owina akatale ateekewo enkaya gyawo mwe buli omu ayimiridde ku platform eno gitulonkinga tutongoza abalwanyi abagenda muve wano tutambulire ku agenda eyo tuzuukuse bannayuganda bonna be batimbye ebbula be bateeraterawo bipulaani ebyekimpatiira nti wano bagenda kubeerawo Simoni neetabeerawo nti wano bagenda kubeerawo leerwe mu Ndeeba mwami Mpindi ali wano w'omundeeba bagoba abantu mu Ndeeba nti bagenda kuteekawo leerwe nabe baba bakina wataka nabutimba bbula nti wano bagenda kubeerawo kino ne kino nga tebiriiyo nga batimba bbula tulina mulebe tebabakwasa nsonyi bwe tulaba nga babbi battaka tubalwanyise mulira ndaba candidate muleme kwekiriranya enkulaakulana teba ya muntu kinoomu. Push forward with the agenda of streamlining and revitalizing the functionality of the state governance structure, including division urban councils and lower administrative units, and enhance their capacity to deliver on the statutory or developed mandate of providing quality services. Nga omuyima nga omukulembeze ow'okuntiiko bw'ekibuga the political head nwandiridde okulaba obuyinza bw'abakulembeze abalonde nga buddawo eyo sa achievement nenyimirirawo negamba museveni tojja kujjawo bakulembeze n'aleeta endulundu bagambye alina balasisa 23 abiri alina baminisita 2 Lisa Kabanda nani nekyofa togabye alina executive director deputy ne badirector bonna alina baleese bonna nga baleese kusiikiriza bukulembeze bulonde nga bonna bajja kutaayiza Lukwago naye omusajja ono gwe beekokola buli kwabadde aleeta yatandika ne Jennifer n'aleeta Franka tumwebaze bibaza shaka n'aleeta Betty Kamya n'aleeta ani n'aleeta bajja wano mu kibuga Kampala asuubira nti ngenda kusimbula omuzinga gwe nasimba mu Kampala osanga ekisembayo ku leadership ziri 3 ensonga ekyo mbagambye agenda esembayo offering a dexterous and dignified personality that is not only an embodiment of the will and aspirations of the people of Kampala but also a proven passion or shield against oppression and repression, corruption and abuse of public resources, alienation of public land assets by cartels and mafias, eviction of the urban poor, bad governance and misrule, and all forms of malfeasance and injustice. Nti obaba na Kampala omuntu atuukiridde okubeera road mayor nga ne bwayimirira olabira ddala nga road mayor I'm a modest person. Naye oluusi bw'otabyeyogerako nga batandika okubuuza bwe mulaba omulodi ddala si mulodi a pivotal role in planning and policy formulation. A pivotal role in planning and policy formulation. Number 1, I don't want to go into all this. I have played a significant role in steering the planning agenda of the city. What is critically important? Further disprove structures in Kampala without a clear policy direction and blueprint is a matter of great concern to all stakeholders. Throughout the post-independence era,
Ugandans have braved a resilient, vibrant, safe and smart city with robust physical infrastructure and so on and so forth. All this, I don't want to highlight everything here. But what I would like to tell you, I have steered this institution of KCCA in the direction of planning. I've emphasized the point of planning, and we have prepared quite a number of plans that await implementation. Permit me just to mention the plans that we have made. Number one, just the plans. Kampala Physical Development Plan 2012, the Kampala Capital State Strategic Plan 2018, the Kampala City Strategic Plan, then the Kampala Drainage Master Plan. This one is critical. Those who have been asking, which plan do you have for Nachivubo? We have the Kampala Drainage Master Plan. You can see on page 11, we have 8 main drainage channels we had lined up to be constructed. And they required 222, rather 220, yes, 220 million US dollars. Unfortunately, we have been not getting adequate funding. Then the Kampala Multimodal Transport Plan, those who are talking about the issue of borders, taxis and whatnot, we have a robust Kampala Multimodal Transport Plan, and it is highlighted on page 12, you will see it. Then we have the Kampala Capital Safety Strategy, which is also there. We have the Kampala Climate Change Action Plan to deal with the climate change and also air quality, the Kampala Disaster Risk and Climate Resilience Strategy, and also we have the Kampala Urban Tourism Strategy and the Kampala Tourism Urban Plan, the Kampala Education Master Plan, the KCCA Sewage and the Fecal Sludge Management Ordinance and the plan which is there, the cleaning, gardening and distributing services policy. Eno ya tutawanya nyeno ya police eno eyabeera b'enguudo nalabyeko ne kaawa wano Awazze ndowooza izo banyiga yakiikiridde aba community circles. Mukimanyi bulungi bwe twalwana okulaba nti abantu abakyala abeera bafuna contracts zaabwe. Olwaliro balina contracts naye tekiina bwe tutatuuse abo mugende mbabuuze oba munasangayo n'omu agamba nti Lukwago tabakoledde mu Kampala. The Kampala Smart City Initiative, the Child Protection Ordinance, the Law Enforcement Ordinance eno twagikola ya regulating enforcement eno etulugunya abantu tulwanagana nayo okulaba ng'ekolebwa n'okola enteekateeka egamba nti no bano abaagundi bakole ki, aba RRU baveewo, abalimu abalungi tubateeke mu law enforcement, abatalina mugaso baddeeka bawumule. Then the KCCA slum upgrading strategy. The strategy is there, focusing on provision of low-cost housing facilities. All these plans are there. It is there in our plan. The Kampala Public Health Plan on our at least managing to get back our hospitals, which government had taken over. Chirudu, Kawempe, Chisenyi, they didn't take it over. Chirudu, Kawempe, and the China friendship, Uganda-China friendship, Nakuru Hospital. Now, at least government has considered that they should be brought back to us. Wow. And the Kampala Capital City Strategic Plan, the the Prohibition and Prevention of Gender-Based Violence Ordinance, the Land Management Policy. We passed this land management policy specifically to deal with the rampant land grabbing and also regulate alienation or transfer of land. And this policy, we want to have it enforced. This courtesy of the office of the Lord Mayor. Now, what now failed us in this is the fact that government has not been allocating adequate funding towards this agenda. In these 5 years,
government promised to allocate to us 10 trillion, but they only gave us 3 trillion. Only 3 trillion out of 10, which we had projected to invest in all these plans. Kambabuze kino. Twakola plan. Ne Prime Minister najja n'agiraunchinga eyaliko Lwakana Lugunda emyaka 5. Nga tunatukira 2.25 nga bataddemu trillion 10. We twamaliddeko wano 2.25 nga bakateekamu byonna trillion 3. Ne bw'oba mukyala ng'oli mufumbiro nga mwakoze budget ey'okufumba ekyemisana kya 10,000 ne bakuwa 7. Bw'oleeta muwogo tebebaze. What do we need to do? One, someone judges on all the legal and policy implementations highlighted in above by pushing fund equitable allocation of the national budget reflective of Kampala's disproportionate contribution to this. All these are here. I will not go through all of them. And the priorities are there. Now, robust accountability mechanisms. On page 24, now allow me just scan it through very fast. I know you are tired. Now, I have jealously safeguarded the ethos of compliance with institutional policies, strengthened internal audit systems by entirely establishing a fully functional public accounts committee comprising public accountants who are experienced, thereby enhancing the internal audit function. Obuyinza obwampeebwa nateekawo olukiiko olwa 5 ba auditors ne batandika okuba KCCA. Era bakakasa ebimu bye mulaba nzijayo ba accountants aba 5 bakoze omulimu ogw'ettendo baleese kasasi mulungi gwe bateredde ku mmeeza. Kambalagiko ku bimu bye baleese. Ekisooka baatugirayo ensonga eya $1 million 10. $1 million 10 Mwami Museveni yali ataddewo okugula ettaka ly'omu Kisenyi. 10 okugula ettaka mu Kisenyi lya Bosco Muwonge nti baligulira abatembeeyi. Ne tuzimusuuza. Bwe twafuna sente z'enguudo, you can go on page 27. $288 million US. Kilomita emu ne bagiteeka ku biliyoni 14. Ne tulwana. As a direct consequence of the aforesaid intervention, a project evaluation was undertaken and unearthed significant cost inefficiencies, culminating in a remarkable procurement saving of Uganda shillings 309 billion. That facilitated the construction of additional roads across all the state divisions under the adjusted scope of works, including Kitezi, Buwamo Road, in Kawempe Division, whose construction is scheduled to commence soon. Enguudo ze mulaba zino zonna ba certified accountants bano bakoze omulimu okutuno. Na waliwo obuwumbi 309 bwe balina bali bagenda baagala bwe tumala okukola oluguudo lw'Ekitezi niteekeko akapande Lukwago baswali. Enguudo ezo zonna ze mulaba ba certified accountants bano bakoze omulimu 10 ku 10 ezimu baziteekangako biliyoni meka and so on and so forth. The negative expenditure of Uganda seeing 6 billion from the accounts of roads. 06 billion. Kakati, let me read this. The negative expenditure of Uganda 6 billion from the account of Uganda Road Fund towards fixing all potholes in the city by the Special Forces Command. My leadership summoned the commandant of the said unit to provide accountability. Obuwumbi 6 Mwami Museveni yakuja kusendeza feze enguudo. SFC yajja nezibikirako obunyanya buto nga bakulira simanya omusajja oyo bamitaka kutera ekikombe kokojja nga bakojja nga
kikomeko najja baaliwo mu kibuga ne muhoozi ne nabannabbanja ne bayingirayingiraawo badduka tewakyali SFC mu kibuga Kampala nti eziba binnya baaguluka n'obuwumbi bwaffe mukaaga n'abataddeko bacertified public accountants banoonyereze ebitabo bino bikooti bagireete tugitwale mu palamenti mpozi nga palamenti ne bataasa fe tugenda kubitwalayo mu palamenti n'ebirala bannange the threat of encroachment with illicit appropriation of land, including Nachivo Group Primary School. We have saved the Nachivo Group Primary School. Garuge masomero genwaniri dog savinga getakabaga bali Nachivo Group Primary School, Nachivo Chitante Primary School, Nakasero Primary School, Kasubi Family Nachegolede, Party Valley School, Primary School, Primary Namara. Go, Papa Sopi Funanga, kwa ba de ba bibiri Uganda Land Commission.